Yes, you can carry on. Yeah. Okay, very good. And that is what the next result says, proposition 3. Это краткое объяснение третьего значит, нашего утверждения. So, yes, wealthier individuals hold the larger share of the polluting firm. Более богатые, более как бы, стабильные инвесторы имеют большую долю инвестиций в фирмах, загрязняющих среду. Individuals with stronger preferences for the environment hold the larger share of the polluting firm. And now we're going to look at the situation where we have individuals who are guided. Мы потеряли его. Okay. We have lost you. Now you are on. Yeah, but you have, yes, I you can have see to that the put on camera the is on. presentation once again, please. Yeah. No worries. There we go. Yes, you are on. Yeah. So now we're going to look at a situation where some individuals are guided by Kantian morality and others are not. Итак, теперь рассмотрим ситуацию, когда одни инвесторы следуют кантианской морали, другие нет. And we have to distinguish between two ways of thinking. Здесь мы должны разделить два образа мышления. One way is inclusive Kantianism. Инклюзивный кантианизм. And that is the situation when the Kantians are going to act as they want everybody else to act, even if they are not Kantians. А здесь кантианцы ждут от других, что они будут вести себя так же, как кантианцы. The exclusive Kantianism И не включенный кантианизм. is a situation where the Kantians will make their decision only requiring the other Kantians to do the right decision. Здесь кантианцы принимают свое решение, как значит, отвечая на действия других кантианцев. So the first situation is we're looking at is inclusive Kantianism. Первый инклюзивный кантианизм. And we can see that we are then summing over the pollution premium is proportional to the number of Kantians. Здесь премия за загрязнение будет пропорциональна доле кантианцев в общей доле инвесторов. But it's also inversely proportional to the investment by the Kantians. Со ссылкой на кантианцев. Премия с учетом их. So that means that inclusive Kantians have the potential to solve the externality problem. Применение инклюзивного кантианского правила позволяет решить проблему внешнего влияния. Но, however, in the inclusive Kantian equilibrium, this is a special case we're looking at. Но в этом случае есть особая оговорка. If this utility from pollution is linear, если неудовлетворенность дисутилити, то есть ущерб потребления от загрязнения линейная, then if the utility function obeys the following condition, и если наша функция потребления по полезности
основано на вот этом вот равновесии, then there will be less pollution than in the Pareto efficient equilibrium. тогда принцип Парето здесь не будет соблюдаться, и доля вот этого загрязненного инвестирования будет меньше. So the pollution premium will be too large. И, соответственно, премия за загрязнение будет большой. Ну, то есть премия, ставка дисконтирования больше, стоимость меньше. То есть так как она у нас в знаменателе. And the reason is that the Kantians are actually overdoing their actions when there are not all Kantians in the economy. Это происходит потому, что как бы кантианцы избыточно действуют в рамках мира, где не все кантианцы. Then finally, we're going to look at exclusive Kantianism. Значит, исключающая кантианская модель. Второй вид модели. And then we can see that the relative proportion of the investment drops out from the equation. Здесь инвестирование определяется следующим равенством. Ну, правило, по которому написано на слайде. Кантианцы действуют ровно настолько, насколько действуют в соответствии с кантианскими принципами другие участники рынка. And we're left with a smaller sum on the right-hand side. Таким образом, справа у нас остается меньшая сумма. So the pollution premium, I have an error on my slide. It should actually be smaller than in the Pareto efficient equilibrium. So премия уменьшается, а принцип Парето не соблюдается. And there is too much pollution. И происходит слишком много загрязненных инвестиций. То есть настолько, что даже принцип этот не соблюдается в этом равенстве. Заключение. So the conclusion is that if all individuals are Kantian, then we obtain Pareto efficiency. Итак, если все инвесторы кантианцы, то принцип Парето соблюдается. And the richer individuals will hold a larger share of the polluting firm. Более богатые кантианские инвесторы имеют большую долю в фирмах, больше загрязняющих среду. And the households with stronger preferences for the environment will hold a larger share of the firm. Кантианские домохозяйства с большими предпочтениями к охране окружающей среды держат большую долю фирм, загрязняющих среду. And the inclusive Kantianism Включенный кантианизм may cause too little pollution. Вследствие него происходит слишком маленькая доля инвестиций в загрязняющие компании, слишком маленькое загрязнение, как здесь кратко на слайде написано. And the exclusive Kantianism is always going to lead to Pareto inefficiency. А несоблюдаемый кантианизм приводит к тому, что и принцип Парето не соблюдается. In the sense that pollution will be too large. Таким образом, загрязнение, инвестиции в загрязнение получаются слишком большими. So to conclude, it's actually unlikely that a Kantian morality will investment economies. Thomas, I'm sorry we have lost you. Now we see you, but we couldn't hear you for 5 seconds. Could you please repeat your sentence once? So, yes, the presentation there is finished. So I thought yes, we see you now on our screen. Yeah.
I'm going just to have a discussion on Yes. what I've just done there. Go for it. So the conclusion here that we can draw is it's unlikely that Kantian morality is going to solve the pollution problems in the investment economies. Итак, в рамках процесса инвестирования кантианская модель, мораль, она не может, значит, победить, не может добиться чистых инвестиций. And what we would still need then is Нам нужно это, government intervention. вот то, что нам нужно, это все-таки вмешательство государства, чтобы его достичь. In terms of pollution taxes or regulation. В смысле наложения дополнительных налоговых выплат на, значит, загрязнение. And what we seek to do next is to see what kind of government intervention that can restore optimality. И что нам нужно, это посмотреть, что же дальше будет действовать, как же дальше будет действовать государство, чтобы вот эти вот оптимальные значения сделать. And the question is if particularly schemes where you get tax credits from investing in green portfolios, this is something that's been done in И the вопрос Netherlands. в том, будут ли у нас какие-то дополнительные поддержка tax credits через налоговые кредиты инвестициям в зеленые активы. If that can be optimal. Если это оптимально. Great, Thomas, great. I'm so happy to have this presentation. It fits perfectly to our conference. It's of the depth, mathematical rules, theory, so it's excellent. Let me introduce you quite more to our audience. Вообще, Томас, когда читал лекции у нас, он бывал у нас. You have been to our university twice or 3 times, Thomas? Maybe 5 times. 5 times even. Yes. Oh, yes, sorry. То есть он 5 раз читал лекции. I probably have taught 2 times and been to some of your conferences as well. Yeah. Yes, you have been twice with your lectures and then you participated in conference. То есть он 2 раза к нам приезжал. То есть его лекция, конечно, это вот что-то совершенно погружающее тебя в то, чем должна быть финансовая наука. Финансовая наука – это математика. Вот вы видите, вот здесь вот по-настоящему, как Томас раскрывает математические модели. Достаточно сложные, с одной стороны, с другой стороны, очень логичные. И, в общем-то, если как бы просто разобрать все члены этих формул, они достаточно простые. То есть это как вас учили еще в школе. То есть вы берете функцию, вы берете от нее производную, получаете новую функцию, более интегрированную, и уже, так сказать, операционно, терминологически работаете с теми параметрами, которые вы получили. Вот. Томас это великолепно все демонстрировал на лекциях. Вот. И главное, что Томас занимался проблемами налогообложения. То есть очень большая часть его лекции была как раз связана с этим. Понимаете? То есть налоги, налогообложение – это то, что движет, в общем-то, финансовые системы. Финансовая система регулируется государством. Государство это делает прежде всего через систему налогообложения. И учет факторов налогообложения во всех финансовых моделях – это то главное, что должен делать финансист. И Томас это очень хорошо делает в своих работах. И вот даже, видите, вот на такую очень актуальную тему зеленой экономики. Thomas, thank you very much. I will send you the link to your videos. Yes, thank you very much. So the friendship is forever between our countries, between different people. So let's keep it and let's appreciate it. It's like a treasury we have now. Excellent. If anyone is interested in the things that I'm doing, please send me an email. Если кому-то интересна работа Томаса, вы можете послать ему на почту свои вопросы, он с вами поработает. Yes, so feel free to share my У вас есть вопрос. We have questions from audience, Thomas. Yes, very good. Отойдите сюда, да. Садитесь тогда, задавайте. Только, пожалуйста, представьтесь. Hello, Thomas. My name is Alexey Antipowski. I am a doctoral student of
of the Institute of Sobchak. So I'd like to ask you, what do you think whether European Union emission trading system plays the great role in solving this problem of Kantian and non-Kantian investors? Do you know this mechanism of trading carbon certificates? Right, I think that's a very good question. So the trading system is supposed to create efficiency given that you use a certain amount of carbon. So think of it as where carbon would be most productive, it would be allocated into that firm or company or sector. So it's probably doing that. And it's one way of controlling carbon emissions. The way in which the permissions are handed out, you can then control the permissions. So that can be complementary to households driven by Kantian morality. So households or individual investors may require a higher premium on firms which produce more carbon. So it's actually complementing the European trading system. So firms would then, one thing is the efficiency in the sense that they can trade their permits in such a way that the firms who can produce more given the carbon will be in equilibrium, be allocated the permits. But the question is then the shareholders in that firm. So that is going to be another mechanism complementary to the trading system, and the trading system is one way of controlling it. Other ways can be carbon taxes and the effectiveness of the carbon taxes in controlling emissions. So I've done some other research on energy economics, where we were looking at introducing a carbon tax in Bangladesh. We then used a different model, a computable general equilibrium model, a dynamic stochastic general equilibrium model, to get a numerical estimate of what the consequences would be if Bangladesh were introducing the carbon tax. So that's another way in which one can do this research. But getting back to your question on Kantian moralities, Kantian morality becomes a complement but cannot completely solve the whole thing. So we need other things, carbon taxes or tradable permits. Thank you very much for your answer. I appreciate this. Very interesting presentation. Thank you very much once again. Thank you. Thank you. So thank you very much, Thomas. So I think yes, just anyone can feel free to contact me. Yes, thank you. Thank you for your time. It's very precious. So yes, I'm very happy to see you again. Yeah, and I'm really looking forward to the next time we can meet in great, person. great. I will invite you on every conference I'll have. Excellent. Excellent. Thank you. So see you later then. Bye bye. Yeah. Thank you very much. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Так, у нас Сергей Геннадьевич остается и Андрей Сергеевич. Так, я сейчас остановлю запись снова.